ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will look into a case wherein Honorable High Court of Kerala has asked the petitioner to request to Honorable Supreme Court and also Union Government, and accordingly the Government of Kerala gave its views and observations in purview of the case which was highlighted by the petitioner. So the case is regarding the hijab. Hijab is a dressing practice followed by Islamic community in India, and it said hijab and other religious symbols could affect the secular nature of Student Police Cadet. The Student Police Cadet is an initiative taken up by the state government of Kerala to create a bridge between Kerala Police Department and also the students who are studying in schools. So indulging them in activities which they can do in order to help the society and also the police to create a better environment for people, society. So this is what a constructive platform between police and student and act as a feeder organization for Kerala Police. This is the Student Police Cadet, the initiative. This is the main motive. So what she requested, that student is a 8th standard student. She requested the government, and before that, let us go to the details. See, SPC, that Student Police Cadet, is a voluntary co-curricular activity. Is a voluntary no mandatory co-curricular activity and not a mandatory or compulsory education program, and it envisages a dress code so that students can work towards gender justice, non-racial and non-religious discrimination among children. So combining religious matters with uniforms would question the discipline and secular survival of the forces, the government order said. The government order is in line with the order of the High Court. So it further said that similar demands will be made with respect to the other similar force. So that means other religions can also ask for the same thing. It will significantly affect the secularism of the state. Yes, definitely. That is the foundation of our constitution, secularism. Combining religious matters with uniforms in the present situation would raise the same demands in other similarly functioning forces, which would question the discipline and secular survival of the forces. This is what noted down. So this is what I said. Kerala High Court got the representation from the 8th standard student, and it had asked her to write to Home Department. He is Home Secretary. Government court had asked her to make a representation to the Home Secretary as a judgment. Court gave the judgment on September 2021. So it has asked that girl student to write a letter to Home Secretary and the state narrating grievance. This was the judgment, and the government clarified its stand, saying that this is what we are observing. This demand cannot be met, and many details were given as part of that why it cannot be met and all, and even the higher officers of the state police were involved in that. And it says, and moreover, she is arguing that issuance of an order to change the existing dress code and to declare usage of head covering, that is a scarf. Scarf is nothing but the hijab, full sleeves as an essential religious practice, taking into consideration of Article 25 of one of the Constitution. He claiming that it's our fundamental duty to wear the hijab under our particular religion as a religious practice. Everybody are free to practice their religion, but as a practice in the schools, especially in the schools where the uniform is made as mandatory for in order to maintain the equality among students, irrespective of their physical status, mental status, economic status, and socio-economic status, what we can say. Everybody are equal. That's the main motto of the secular society. So this is what she is asking. So, and the police chief of Kerala Police clarified that in Kerala Police, all police personnel are wearing same uniform and no religious symbols are permitted in the uniform. The same system is being followed for Student Police Cadet also. It's also informed that in NCC, that's a National Cadet Corps, that is also voluntary service, and Scouts and Guides, no religious dress code is allowed.
and it gives the details as well, further drilling down. 50% of the cadets who have completed the training as per SPC project are girls, and although the SPC directorate does not keep track of the children on basis of religion, it is estimated that about 10 to 12% of the children in the project belong to Muslim community, and no one has ever raised such a demand with respect to uniform. This is what. So, in the above fact, government decided that the demand of the petitioner student cannot be allowed. Government final decision. The foreign government, after careful examination of the above facts, is fully satisfied that the demand of the complainant is not considerable. Also, if such a waiver is considered in student police cadet project, many similar demands will be made on other similar forces, which will significantly affect the secularism of the state. Therefore, it is not appropriate to give any indication such that the religious symbols are highlighted in the uniform under the Student Police Cadet project, in the order said while dismissing the students' representation. This is about the case details, friends. And the case name is SPC Hijab ban. So, in a nutshell, it's clear that in the age of learning, that's the main motive of student. It's always good to have co-curricular activities as well in order to save the society, save the nation, and to become a good citizen of this society as well as nation, and also to develop one's individual capabilities. Everybody should get involved in co-curricular activities. It will not only help to grow your mental abilities, but also your sometimes it will help to develop your physical activity also, physical strength, stamina, strength, and also it will enhance us or widens your knowledge as well as your learning base as well. One can understand what's happening in society and all if they get involved in the co-curricular activities apart from studying the knowledge which is imparted in the school through textbooks. This is what it's an opportunity given by the school to better involved with the activities happening in society, and even Kerala Police Service is also involved in this, so that students can get a glimpse of what's happening in society and what are their they can concentrate their mind as well as concentrate their intention and concentrate their future plans as well. So what I want to become after graduating or after getting educated from the school, where I should concentrate, what's my role in the society and all. So in this regard, she is asking for a religious practice to continue as part of her. But what you can say, it's a uniform. So that's really unacceptable. See, uniform is meant. What is the meaning of uniform? Uniform means same form. Uniform, same means all are same. All are same. There is no differentiation between anybody, whether it's a religion, caste, creed, economic status, social status. Nothing. All are wearing the same uniform, same color, same dress prescribed by the government as well as that is under purview of Constitution of India. It should be free from caste, creed, religion, economic status, social status, whatsoever it may be. There should not be any discrimination, especially in educational institutions where the future generation will be groomed. This is what we can observe and we can opine also. So, case name, I will repeat the case name again. SPC Hijab ban, friends. Friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಯಾರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹುಡುಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮಾನ್ಯ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ NCC ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರದೊಂದು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಠ್ಯೇತರ
ಪಠ್ಯೇತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳೇನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ NCC ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ತರನೇ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೇವೆ ಇದು. ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಅಥವಾ ಮುಖಗವಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಭತ್ಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಛನ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ NCC ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಧರ್ಮದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿ 25/1 ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತ, ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವರು ಆಚರಿಸುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಇದು ಈ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೇಳಿರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಾಗಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಜಾತಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಸಮಾಜದ ನೊಂದವರಿಗೆ ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಬಲ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಧರ್ಮದವರಾಗ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಲಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 50% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 50% ನಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇದ್ರು. ಅದು ಇದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಂಜಸನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ತೊಡಕನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಾವು ನಮ್ ಜಾತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಬತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಈ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಆ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಧರ್ಮನೇ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗನೇ ಹೊರತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು SPC ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್. SPC ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅದು ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.